time it is. Welcome to Maisha Prime News, where you get informed and educated on what is happening in the country and beyond. Here are our top stories this morning. Alafu iwekwe icing ni mama, ati juu yake ni icing. Will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. Ruto Rigathi makes first appearance in Mathira since running mate unveiling in Mathira, Nyeri County for the funeral of Gachagwa's elder brother who died after battling a long illness. Also this morning, Martha Karua, together with her Azimio team on Tuesday, landed in Kirinyaga for homecoming rally after being nominated as Raila's running mate. Plus, so cervical cancer affects the cervix. Cervix is the lowermost part of the uterus. That's the connection between the birth canal and the womb. Cervical cancer, the third most common malignancy in women worldwide, remains a leading cause of cancer-related death for women in developing countries. On our health segment, we look at symptoms, causes, and treatment. Welcome on board. My name is Rida Chebet Kering. Deputy President William Ruto on Tuesday made his first appearance in Mathira since picking his running mate in the August 9th general election. Rigathi Gachagua, the duo visited Mathira, Nyeri County for the funeral of Gachagwa's elder brother who died after battling a long illness. The burial of James Reriani Gachagua, who died aged 75, was held at Iriga Primary School. They later addressed public gatherings in Gatundu, Kiambu County. Bushebe Jr. is on that story. Tumekubali kwamba our next deputy president is Gachagua. Deputy President William Ruto was in Nyeri on Tuesday to attend the funeral of Mathira Member of Parliament Rigathi Gachagwa's stepbrother in the constituency. Abudu Mungu is the same traces we see in Rigathi Gachagua. And as a team of Kenya Kwanza, yale yaliyotufanya tukakubaliana sisi wote ni kwamba Rigathi Gachagua atakuwa deputy captain wetu. Ni mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni kwa sababu yeye ni mtu wa bidii na vile vile yeye anashughulika na mambo ya Wakenya. Ruto's running mate Rigathi Gachagua and other leaders who spoke at the funeral assured him of their support. Daktari William Samoei Ruto, kwa sababu ya yale tuliyaona juzi na akamteua mmoja wetu awe atamshikilia. We want to confirm here that we as the mountain, we will to the man. And nobody should tell you anything else except the fact that in Nyeri alone, we shall have 500,000 votes that will go into the basket of William Samoei Ruto. To our brother Rigathi Gachagua, tunataka kukuambia sisi tumekuruhusu uondoke Nyeri, Nyeri tumeshikilia. We want to say that under Kenya Kwanza government of our deputy president, the church will assume its registration. We want to say also that under the government of
our deputy president, the church and the clergy, they will have a circle of their own, moving and empowering them from bottom up. Wale tunashindana na wao wanatuambia hadithi za jana na juzi. Sisi tunapanga uchumi wa leo na kesho. Wale ambao tunashindana na wao wanatuambia ya kwamba wanataka kurekebisha katiba kufaidi viongozi. Sisi tunasema tunataka kubadilisha uchumi kufaidi wa Kenya wa kawaida mamilioni katika taifa letu la Kenya. We are competing with a man who has committed treason twice. Once he was charged, once he was not. In 1982, you know, our competitor was one of those who committed treason and overthrew Mzee for a couple of hours. Later on, he committed treason by swearing in himself as an illegal president of the Republic of Kenya. So we know, sisi ni waja Mungu, ni wa kutii sheria. So let's move, and again, don't be distracted, as the Bible tells us. When Moses was in the mountains bringing the 10 commandments, Aaron, his brother, erected an idol to worship. We shall not worship any idols. We shall look to the true God, and leaders are anointed by God. Speaking during the funeral service of his brother, the late James Reriani Gachagua, the Mathira Member of Parliament assured the Deputy President of his full support if elected in office come August 9th. Tumekubali kwamba our next Deputy President is Gachagua. Gachagua dismissed claims that if the two are elected, they would face similar challenges that Deputy President William Ruto have had with President Uhuru Kenyatta during their second term. There is something that we cannot stand in this family: betrayal. We don't betray our friends. We don't. And we will never betray our friends. We always stand by people who stand with us. When things were very difficult for me, somebody challenged me. Why are you backing William Ruto and he's not your brother? Siwachana na hii mtu ya huko. I said, no, William Ruto is my brother. He asked me how. His brother by association. Gachagua also rallied the people of Nyeri to support their bid, urging them to reject any Azimio-affiliated candidates. He said that DP Ruto is a man of his word and that he is a person that the community can trust. Alafu iwekwe icing ni mama, ati juu yake ni icing. Will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. It cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. We are very clear in our mind. We believe that Kenya Kwanza is a team that is going to make a greater difference in this country. Mr. Gachagua will play a key role in mobilizing votes for Dr. Ruto in the region and is expected to take on former Gishugu Member of Parliament Martha Karua, ODM leader Raila Odinga's running mate in the Azimio la Umoja coalition. Arambe! Mimi nataka kusema kitu kimoja tu peke yake. Kwa sababu Mheshimiwa Ruto atakuwa rais wa 5. Nataka tuwe na mkataba na yeye hapa. Mimi nitaweka bilioni 1 iwe Fuliza ya Kiambu na yeye aongeze bilioni 1. Wangapi wanasema ni William Ruto? Wangapi wamekataa project inaitwa Raila Odinga? Mimi nataka kuzungumza na wamama dakika moja. Kwa hivyo mkiwaona hapa katika Mount Kenya wakikuja kusema sijui ni women card, wanawake, your excellency, tunataka pesa mfukoni, tuoge, tuchunge mabwana zetu, tuzae watoto, tujenge taifa. Hiyo pande yao wanasema the fifth.
Mi nataka niwaambie hiyo upande amesimama mara 4 akianguka. Ile historia watafanya ya Faith ni kuanguka mara ya 5. Ate mwoga motirenda ke. Ate motirenda ke. For Maisha Prime, Maisha Television, Bushabi Junior. Ate doti kuanda project yake. Thank you, Bushabi Junior. Azimio Coalition presidential candidate Raila Odinga and his running mate Martha Karua on Tuesday landed in Kirinyaga for homecoming rally. This comes a day after Odinga said it was time Kenya closed the gender gap and male domination of the executive. Millicent Makoha reports. On Tuesday, Azimio Coalition presidential candidate Raila Odinga's running mate Martha Karua was in Kirinyaga for her homecoming rally. She was accompanied by leaders allied to Raila and Martha political formation, including Agriculture CS Peter Munya, among others. Martha's convoy could be seen entering Kirinyaga in the early morning of Tuesday, with several stopovers along the way. The leaders who spoke during the rally exuded confidence that they will win the August 9 general polls. They also outlined the Azimio economic plan for the Mount Kenya region, urging the electorate to vote for them come August. The homecoming rally comes a day after Odinga said it was time Kenya closed the gender gap and male domination of the executive. In her acceptance speech, she noted that indeed the time is ripe to have a woman in the top political leadership of the country. And as a firm defender of the Constitution, Karua committed to ensuring a corruption-free government as well as championing social justice. She served as the Gichugu Member of Parliament from 1997 to 2013 when she unsuccessfully vied for the presidency. In the 2017 general election, Karua unsuccessfully vied for the Kirinyaga gubernatorial seat, losing to Anne Waiguru. Even as the celebration went on in Kirinyaga County, Raila's choice of Martha Karua as his running mate has stirred up mixed reactions from various sections of the political divide. Martha kuwa pale tunaweza kusema sasa it is the epitome ama ile tunaweza kusema kwa ile safari ambayo tulikuwa tumeanza ni kama kilele cha kusema sasa wamama wamehusishwa kisiasa, na Martha hajakuja tu pale kwa sababu ni mama. Lazima pia uangalie historia yake. Yeye mwenyewe pia amekuwa mstari wa mbele kama mtetezi wa ugatuzi na kuhakikisha kwamba wamama pia wanapata haki yao na kuhakikisha kwamba tunatembea pamoja kama Wakenya. Kwa kweli ukiangazia tangu Kenya ilipopata uhuru miaka 60 zilizopita, kwa kweli ni siku moja nadhani kuwa kina dada kina mama wamefurahi sana, wameweza kuunganishwa katika ule mrengo wa uongozi, na namtakia kila laheri Martha Karua. Watasimama kidete na mgombea wetu wa kiti cha urais atayekuwa rais wa 5 wa Kenya, Right Honorable Engineer Raila Amolo Odinga. Hongera kwako, na hakika kina dada wamefurahi, wameunganishwa kama viongozi Kenya nchi, na nadhani ni shangwe, vigelegele na nderemo kila mali tu. Nishukuru sana kwa kiongozi wa Azimio kwa kumchagua Martha Karua kuwa mgombea mwenza, na nina imani kwamba Martha Karua akiwa deputy president kwamba Kenya itasonga mbele. Ya kwanza ni mama ambaye anaifahamu sheria ya Kenya. Pili, mambo ya corruption itakuwa imerudi chini. Tumekuwa tukisema ya kwamba tunataka kuona viongozi wa wamama wakihusishwa katika uongozi. Siku ya leo tunafurahia sana kwa upande wa Azimio kutuonyesha ya kwamba wanajua vile mama anaweza fanya, na tunafurahi sana kwa sababu ya Martha Wanga. With the naming of presidential running mate completed, it has now emerged that the security detail of the Azimio la Umoja and Kenya Kwanza presidential running mates
will be enhanced following their nominations. The National Police Service is expected to conduct a risk assessment to establish the threats and assign additional officers based on the assessment. The police headquarters said the issue of security of the candidates was taken seriously. She also, however, said they will be guided by the law in their locations, but said that owing to the sensitivity of such issues, they could not disclose the number of officers which will be allocated to the candidates. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. And the two leading candidates in Kenya's presidential election have chosen running mates from the vote-rich Mount Kenya region to bolster their chance of winning August much anticipated poll. Deputy President William Ruto picked businessman Rigathi Gachagua, while former Prime Minister Raila Odinga settled for former Justice Minister Martha Karua. Does Mount Kenya needs to look beyond the running mate slot? Brian Gard explains. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. The trouble with the Mount Kenya is not who becomes the running mate, but the political formation that will win the elections and address the economic and social insecurities. Tunajua kwamba yule ambaye atakuwa deputy president pande ya Kenya Kwanza atakuwa ni mtu ametoka hapa kwa mlima. Let Musalia Mudavadi not lie to Kenyans. He is aiming at the sun, very well knowing that he is going to the moon. For us in the mountain, with our big parties, with so many members of parliament, with so many governors, the deputy president doesn't want any party to thrive in Mount Kenya. That one tells you that he wants to negotiate with our party, with us. You know, he wants to negotiate with other people through us. And of course that is total mischief. So we want our people to open their eyes and see the kind of deceit that has been propagated by the deputy president. Ombi letu tunajitolea 24/7 to support His Excellency William Ruto for the presidency in 2022. Lakini na sisi ombi letu ni yeye akiketi chini akifanya ukarabati, aangalie pale atatoa running mate na atoe running mate kutoka Mount Kenya East. Politics is about the allocation and distribution of resources, and when you lose the political power and sphere of influence, then your insecurity is hinged on a robust system that attends to your economic issues. The mobilization along tribal lines have been fairly easy for politicians because the citizenry is so economically insecure that they think the economic plight can only be addressed when one of their own is in power. I think those I would rather leave for the political commentators. The question about debt redemption profile, fuel subsidies, I think in Kenya, we do expect that to remain. But I think importantly, it may not be at 100%. There may be a sort of an adjustment. So we are not saying that there'll never be any adjustment. There may be adjustment that puts some burden on consumers, but we do expect that there will be a significant burden that is picked up by the government through the fuel price subsidies. Watu wa Mount Kenya akisikia sisi ni watoto wa Maumau asilete nyoko.
This perception is still rife even with devolution and majorly because of inequitable distribution of resources. Mapu ni ya nchi yote. Mtu ambaye anakubaliana nayo ako na uhuru wa kushirikiana na sisi. Unajua sisi hatutaki kutawala nchi ambayo imegawanyika. Kama ingekuwa tungekuwa na uwezo, kila mtu angekuwa hapa. Kwa sababu kile tunataka kuporesha, hatutaki kuporesha uchumi wa watu wa UDA peke yake. Ni uchumi wa watu wa Kenya nzima. Sisi kama aspirants tulitumia, unajua hii chama ya UDA imekubali kutumia viongozi ambao wamebai hii idea economic model ya bottom up, kwa sababu wao watafika kwa mwananchi. Tuko na bidhaa nyingi ambayo ikiwekwa value addition kama maziwa, kama maembe, kama asali, kama pia viazi na mengi kwa kilimo, itaweza kuinua uchumi kutoka chini hadi mpaka juu. Na wacha nieleze kidogo dakika mbili mambo ya bottom up. Bottom up ni kusema tunabadilisha sera ambayo tumeendesha nayo Kenya kwa miaka 50. Ni hii inaitwa trickle down, na ilianza pale wakati tulisema sessional paper number 10 tunawegeza katika mahali kuna high potential. Alafu tukipata marupurupu ndio tupeleke mahali kuna low potential. Hiyo ndio trickle down. Sasa tunasema badala ya kuegeza mahali penye high potential, wacha tuegeze mahali penye low potential. Ndio tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi kutoka trickle down to bottom up. The silent undertones of infighting in Kenya Kwanza the whole of Saturday 14th May, when the presidential candidate was supposed to unveil his running mate, are simply because of the hassles and jostling for political positions by leaders who still imagine that political positions can address socio-economic insecurities. Bas, ningependa kuchukua fursa hii kuomba apology. Mnajua leo vizuri sana our guest of honor alikuwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na ingefaa afike hapa na Mheshimiwa William Samoei Ruto, ingefaa kuje hapa na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, Gachagua na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, ingefaa wako wamefika hapa by saa 6. Walikuwa wamepanga only 2 functions. Function ya kwanza ilikuwa kule Karen to unveil the running mate wa Dr. William Samoei Ruto. Ingefaa watoke kule na huyo running mate wakuje hapa kwa function ya Cleo Malala aki-unveil running mate wake. Lakini kumekuwa na mazungumzo yamechukua muda, it's a sensitive matter. Walitaka kutangaza kidogo, mazungumzo ikachukua muda kidogo. So they are still under consultation. Sasa wananiambia bado hawajaelewana kule vizuri, lakini wakishamaliza they will look for another day to come. So we are passing their apologies. Hawezi kuja, tuwache washughulike. Kenya is moving steadily past this misconceived belief, a process that Kenya Kwanza had professed to be the easiest has turned out to be not only difficult but certainly a storm in the coalition. Even with the unveiling of the combative Mathira Member of Parliament as Kenya Kwanza running mate, we are still in for some interesting political power play. Kenya Kwanza is built on the foundation of issues to do with the people. The issue of the running mate is an important one, but that issue doesn't give us sleepless nights, because we are an alliance built on people issues, not on positions for leaders. So
our issue of the running mate is the easiest of the issues that are on our table. The issues that exercise our minds, the issues that give us sleepless nights, are the people issues. There is still this perception that positions will secure interest. Si kesho tunaanza mambo ya BBI. Nyinyi mmesoma BBI? Mmesoma? Mimi nataka niwaambie marafiki zetu ambao wanasukuma mambo ya BBI. Sisi hatuna shida na BBI, lakini kujeni pole pole. Wacheni kiburi. Wacheni vitisho. Wacheni matusi. Katiba sio yenu peke yenu. Katiba ni ya Wakenya wote. Rais wetu ambao tunampenda, Rais Uhuru Kenyatta. Namwambie mimi nikimwangalia kwa roho yake naona ako msafi and he means well with this BBI. But unfortunately his partners are not honest. And for political side that always bashed the Building Bridges initiative for creating positions, it is now dawning on Kenyans that the whole charade was a deceptive campaign strategy whose object was to win masses with catchphrases and false hope. Rege imefika tamati, haijafika. Imefika mwisho, haijafika. And we want to tell our friends, the handshake brothers and the BBI fraud they visited on the people of Kenya. Today, Mount Kenya is sure of having a running mate in the two coalitions, and we know that one will form the next government. The choice therefore is to go with the loose coalition of political parties that shut down a political power structure that guaranteed equitable distribution of political power and the attendant resources to the tune of 54 billion shillings, or reject this coalition altogether. By rejecting Kenya Kwanza, the mountain will have the option of a coalition political party that still has what it takes and a solid structure that will guarantee that political and economic disparities in the country are addressed through a power structure that will institutionalize equity in resource allocation and distribution, and most importantly address economic insecurities and free Kenyans from their belief that one of their own has to be in power. This is the man, Mr. Speaker, whose focus was not only on the economy, but also on democratic space, on meritocracy, and later on constitutional reforms. While he might not have played the politics as well as we would have wanted him to, but that was Mwai Kibaki. So we have to accept him as he is and agree that he did a great job. Mr. Speaker, I come from a very small community, the Abanyala in Western Kenya. He is the first president, Honorable Speaker, to appoint a Abanyala minister, Dr. Newton Kulundu. We eulogize him as a great friend of ours, Honorable Speaker. Will you leave a united nation? Will you leave a country that is economically vibrant? Will you leave a country that will remember you for many good things? Or you will leave a country that will be in shambles? Speaker, that is a question that must live with us. Mount Kenya needs to rise to the reality that this election is not just about who gives them the right, but a government that will secure the economic well-being of their citizenry. Involved in corruption, and he encouraged us to work hard. He is the one, Honorable Speaker, who moved from our economy, from down there, Honorable Speaker, to now a thriving economy. Kibaki will be remembered as a person who does not betray. He doesn't believe in the politics of deceit and betrayal. Among the many qualities we can learn from President Mwai Kibaki is that it is important for leaders not to be conflicted when they are leading. President Mwai Kibaki never did business with government. Political power is expedient, but socio-economic power is enduring and liberating. If today the choice of running mate is causing rancor and turmoil in the political coalition, with threats from both the political class and mutiny and violence among the people in Central, then we need to appreciate the foresights that the architect of BBI had. A corrupt person does not steal on behalf of a community, he steals on his own behalf. And we need this to come out. When we say we are fighting corruption, we target no community. We target individuals who commit
acts of corruption. And we said we needed to deepen also and strengthen our devolved units. And it's a very lively debate in our country today. And we believe that in not too distant future, we'll get some kind of consensus, national consensus. And once that national consensus is emerged, we then now move towards a referendum. Huwa tunaiweka kama ni mambo iko na nguvu na uzito yake, sababu haya mambo ya uchaguzi ndio mambo ya maendeleo inatoka hapo. Kwa hivyo kila wakati tunaangalia kutoka kiti ya MCA mpaka kiti ya governor, ya senator, kiti yote ile, hata ya rais lazima tuangalie ni nani atakalia hiyo kiti. Mount Kenya has never had instances of political violence because they have always had an undisputed leader who has had their interest. They have been a political force as a united bloc, but this is gone, and the need of addressing constant tensions at the top political power is a big issue. Mount Kenya people will be shooting themselves in the foot if they do not go with a coalition that promises more than just the running mate slot. They will let their own interest down if they run away from the framework that guarantees structure rather than positions. On constitutional reforms, and was decided by my colleagues in the opposition. They have to leverage on what they were deceived to reject and demand for guarantees that once they elect Azimio, the 54 billion shillings will be guaranteed. They must rise and say this is not about political positions, but how these positions secure the economic and social prosperity, not just today, but for the future generations to come. Brian Gad, Maisha Television. A day after ODM leader Raila Odinga appointed Martha Karua as his running mate, the Maendeleo ya Wanawake Mombasa branch has hailed ODM party leader Raila Odinga's move to pick NARC Kenya party leader Martha Karua as his presidential running mate. Our reporter Sharon Chepchumba with more details. Led by Mombasa coordinator Agnes Ijola, the women said this was momentous and historic moment for women in the country. Jola said this was a win for Kenyan women as she promised they will mobilize their colleagues to rally behind Raila and Karua. Tuna furaha kubwa kwa ombi letu. Tuliomba tupawe mama Martha Karua. Na kweli tunamshukuru baba Raila ameweza kutupatia mama. Na sisi tutamwambia baba Raila tuko na yeye. Asubuhi mapema mwezi wa 8 tutakuwa tumeshampitisha. Na tumejipanga katika kila wodi tutatoka kina mama 10 kumfanyia kampeni. Tuko pamoja naye na mama yetu Martha Karua kwa kupata nafasi hii ya naibu wa rais kuwa ndani kabisa. Kina mama ni raha si raha? Tumefurahi hatukufurahi? Tumefurahi. Asante kwa hayo, na sisi tutafanya kazi na baba. Jola pleaded with Karua to address the issues of economic empowerment, bursaries, and more so, issues of drug abuse that has affected Mombasa youth. Watoto wetu ambao wameangamia kwa ajili ya miadarati. Hili jambo la tumiza sana Mombasa hii sisi. Limetupiga na limetuathiri. Nafikiri mmoja wetu hapa ameathiriwa na jambo hili. Tunataka serikali ichukue mikakati ya kisawasawa. Wanapopewa dawa wasiwekwe katika mji hapa. Waweze kupelekwa mahali kando kama nje kisiwani hivi. Wakakae wasiweze kuonana na ile miadarati. Wakawe mahali ambapo watakuwa kwenye kambi. Hapo naona jambo hili tutafaulu. Kwa sababu madawa ya kulevya imezidi katika Mombasa yetu. Kwa hivyo jambo la kwanza mama Martha Karua atusaidie na haya mambo ya miadarati, na pili asimame na biashara za kina mama, na mambo ya elimu watoto wetu waangaliwe na basari waweze. A statement were echoed by former Nakada director Farida Rashid, who said it is a dream come true for women in the country, citing the possibility of Martha Karua to ascend to the second powerful seat in the country. Asante sana. Kwanza ni shukrani kubwa, tutaka kumpongeza bwana Raila kwa sababu Raila ametuvuta kwenye moyo wake sasa hivi.
kwa sababu siku zote tunalia na tukiota kwa lini leo sisi wanawake tutakuwa chini ya rais ama tutakuwa rais. Lakini leo ametufurahisha, ametushika pale tulipo. Leo kumtugao Martha Karua, kwa sababu Martha Karua ni mpenda maendeleo, ni empowerment of women yule. Umenisikia, amependelea, hataki maonevu kwa kina mama. Na leo tunajivunia kumona yuko pale chini, tunajua kina mama tutakuwa empowered. Kina mama tutakuwa empowered. Na ni mtu mwenye msimamo na ni mtu mwenye kuongea ukweli, hana mapendeleo. Na hapendi kuona mama anaonewa. She has expressed a confidence that Karua will become the savior of many Kenyan women who have socially and politically invested in our aspiration and leadership. Tutahakikisha sisi kina mama, kama alivyosema mwenzangu hapa, tutajitokeza asubuhi na mapema tuhakikishe ndani ya box. Jena Swale, a resident of Majengo in Vita sub-county, said Raila's move to pick Karua could be compared to Tanzania's late President Pombe Magufuli picking Samia Suluhu, who came to take over after he passed away. Na tuliona mfano kwa upande wa Tanzania, Mama Suluhu kuwa president. Hatukutarajia kama haya mambo yatafika kwetu Kenya, lakini leo mama mzee Raila Amolo Odinga ameinua uso wa mwanamke juu katika taifa hili la Kenya, na ametufanya sisi sasa tutatembea kama wanawake wa kisawasawa tukimpigia kura Amolo Odinga katika taifa hili la Kenya. Hatutamwangusha chini katika taifa hili, na safari hino twasema Mama Karua amewekwa pale. Mama ni kielelezo, na mama ni mtendaji kazi, mama ni mkakamavu. Tumeona tangu wakati wa Kibaki mama hataki upuzi. Kwa hivyo Mama Karua tukwambia, ukiingia hapo swala la gender uliangalie vizuri sana. Uangalie mambo ya watoto. Kuna watoto, mambo ya ubakaji, kuna kesi nyingi sana Mama Karua zimekaa pale makotini, kesi hizo huwa zatupwa. Mtoto anatendewa, anafanywa defilement, kesi zile huwa hazisikilizwi. Mama Karua tukuelewa wewe ni mama aina gani. Mama wewe unaweza, na mama wewe utatenda. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Sharon Chepchumba. That takes us for a short commercial break. More news after the break. Beba kubeba na Samad Supermarket iliyoko mjini Kimilili karibu na kituo cha petroli cha Shell, na mjini Webuye karibu na shule ya msingi ya Webuye. Zetu ni za bei nafuu zikiwemo mafuta ya kupikia, unga wa chapati na sima, vitabu vya shule, viatu, baby, electronics, carpets, miongoni mwa bidhaa zinginezo. Usiseme shopping, sema beba kubeba na Samad Supermarket. Beba kubeba na Samad Supermarket, your convenient supermarket for all the time shopping for your household needs. Ukienda kwa ATM, kaa chonjo kijumbo. Approach machine kaa ninja, usikaribiwe na msee. Cover keypad ukitype pin. Hii pin ni siri yako, usiandike anywhere, usiambie anyone. Dozi kikam through, tulia. Make sure transaction imekuwa complete, na usikubali usaidizi kutoka mtu yeyote kwa ATM. Ukipata challenge, tupigie kwa 020-277-6000 au 0703-027-000. Mi niko chonjo, pia wewe kaa chonjo. Welcome to Amazon Gardens.
We are located in Mumias in Kakamega County, along Bungoma Mumias Road. Book us today. Call 0711-592174 or 0759012480. Our social media pages are Amazon Gardens Mumias. Visit us in Mumias Town beside Lexo Petrol Station, Kakamega County, along Bungoma Mumias Road. Welcome to Amazon Gardens. Mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja, ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Welcome to Gospel Believers Fellowship Bible College. Contact us